Good morning, everyone. Good morning, sir. Are you able to see my screen? Can someone please confirm on this? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yeah. Thanks. Yeah. So yesterday we have discussed about the JMeter tool in its future walkthrough. So today I am going to jumping on to the core topics. Okay. So test plan. This is not the test plan which we have discussed as part of PTLC. Okay. So that is purely a high level document. And this is the test plan which is related to our JMeter. So let me explain about that. Yeah, so you people already aware how to launch the JMeter and all. So again, I will show you how you can launch the JMeter and all. Okay, so yeah, so this is the JMeter. Today I am using Apache JMeter 5.4.3. That is the latest version. So the recommended is please all of you go to full screen mode. Here you can see three dot icon, right? So click on the three dot icons. Okay, so click on the full screen. Okay, so for the better visibility, please follow that one. Okay, so here you can see Apache JMeter 5.4.3 version I am using. Double click on that. So here you can see bin folder. Okay, whenever we want to launch the JMeter, always we need to go to bin. Okay, so double click on the bin folder. Here you can see Apache JMeter.jar, a coffee cup symbol you can see icon folder. Okay, or file, you can double click on that. So whenever you have been double clicked on that, so JMeter, it will be opened. Okay, so this is the first method which you can use to launch the JMeter. And second method is here somewhere else you can see JMeter bat. Here you can see jmeter.bat windows batch file will be there. You can double click on that as well. Okay, so why it is not happening? See, JMeter is opening. Okay, multiple JMeters are opening. My mission is a bit slow. Okay, leave it. So this is the JMeter. We are using 5.4.3. Okay, we are using. Okay, see, whenever you have launched the JMeter, by default you can see a test plan here. See, in the left side you can see a test plan. Okay, so I can call this as a test plan element as a home of all the elements. So whatever the element you need to add in the JMeter, either it is a thread group. Let me right click on the test plan. Okay, mouse over onto the add. Okay, mouse over onto the add. Here you can see these many elements. So day by day we are going to discuss about these many elements. Okay, why we need to use the thread group, what is the use with that. Okay, so what is this config element, why we need to use this, what is this listener, why we need to use this. So like that each and every element we are going to discuss on the daily basis. Okay, see, the test plan is nothing but that is a JMeter element. So we can call that as a home of all the elements. Okay, why I am calling that as a home? Whatever the element you want to use in the JMeter, that should be added to the test plan only. Okay, ఏ element అయినా మీరు need to add that particular thing to the test plan only. See, right click on the test plan only, you can add the thread group. Okay, right click on the test plan, you can add many things like that. So config elements and all you can use. Okay, so let me add any element. Okay, so let me add anything. Okay, right click and add anything. Okay, so whatever you can add. Okay, so okay, so add anything.
see, I have added few elements over here. So whenever I have been double clicked on the test plan, see, I have double clicked on the test plan, what happened, all the elements have been hidden inside of the test plan. So what it means, so whatever the elements I have been added here, those and all are the sub elements to main element test plan. Okay, so that's why I am telling, so test plan is the home of all the elements. Okay, whatever the element you have been added here, so those and all are, we can call as a sub element, and those will come under the test plan. Okay, so therefore I have been said like I have been considered like test plan as a what, the home of all the elements. Okay, so coming to what and all things will be there in the test plan. Okay, in the test plan, in the right side you can see there is a big frame. Here two frames you can see. One is the workspace area, which is in white in background. Another one is second space, second, which is in right side to you, second frame, which is in light blue in background. So this is the light blue background screen you are seeing now. And test plan, here you can see, right, so white color space and all. This is the workspace, and this is the properties which you need to going to change and all, which you need to configure and all. Okay, so come to this right side area. Here by default you can see the name. Okay, if you want to rename the test plan, yes, you can rename it. Okay, generally how you can give the naming convention in the real time means, okay, so test plan, test underscore plan underscore, don't give any spaces. Okay, so test underscore plan underscore, so on which application you are working, so give that application name over here. Okay, let us assume I am working on WhatsApp, so you can give WhatsApp over here. Okay, so WhatsApp. Okay, so why, because why I have renamed like this, so I have prepared the test plan over here which is related to the application WhatsApp. Okay, so name should be there in the test plan, whatever the application you are working on, so that application should be populated over here, name should be populated over here. Okay, test plan underscore WhatsApp. Okay, so that is more than enough. So then where I can click to rename it, see, in the right side. Okay, I have given the name as test plan underscore WhatsApp, but coming to left side here you can see only test plan. Okay, I want to populate this name, whatever the name you have given here, I want to populate this name over here in the left side. Okay, here I want to populate. Okay, here you can see there is no button saying that rename button or submit button. There is no such type of buttons in JMeter. Okay, so what you can do, okay, how you can rename it, and so go to this test plan. Okay, go to this white color space area, right click on it. Okay, just right click on it, that's all. See, the name has been changed at the back end. Okay, so the name has been changed at the back end. You can see here the name whatever I have been given here as a test plan name, so that is populated here in the left side. You can see here, here we do not have any rename button or submit button. Okay, so like that we do not have any, okay, we do not have any name, okay, button and all, nothing we do have. Okay, so ఎలా అడుగుతుంది, ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు అంటే, let me go one more time. See, now I have not given any name over here, just simply go to here test plan. Okay, right click on it. Okay, just right click on it. See, you can see blank test plan over here, test plan name. Here also you can see blank, but that is not the correct practice. Okay, whatever the element name it may be, the name should be present over there. Without giving the name, don't use any element. Okay, how I can recognize what is the name of this element and all? Okay, so let us assume I am Madhu. Okay, you are so and so, so there is a proper name for each and every guy. Why our parents named us? Okay, ఎందుకు ఇచ్చారు నేమ్? Okay, so there is a proper reason for that, right? So ఎక్కడున్నా సరే we can call with that name. Like the similar way here also we need to follow one proper naming convention. Okay, don't leave like this. Okay, here what you are preparing the test plan in the JMeter. So test plan, that is the element name. Okay, so test plan. Okay, don't give any spaces. Okay, basically మీరు ఇలా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. You can give like test space, okay, plan space, ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు, but that is not the correct. Okay, that is not correct way. So in JMeter, whenever you are working,
Okay, you are working on the testing, you are working on the execution, you are working on anything. So better wherever you want to, you are interested to provide the space and all, there better to provide hyphen. Okay, like this underscore. Okay, so అలాగ పెట్టుకోండి. Yeah, so test plan. Okay, underscore. Okay, so what is your application name? My application name is like Facebook now. So I have given like, I'm giving like Facebook. Okay, this is how you can rename it. I have given the name over here, but it is not populated over here. ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. How? So just go here, just right click on it, that's all. See, just right click on it, that's all. You can see the name is populated over here. Test plan Facebook, whatever I have given here, the same name, it is populated over here. Okay, so that is the first thing. Next, comments. Comments, it is not a mandatory field. Okay, that is not a mandatory field. If you are interested to put something as a comment, you can put over there. Okay, if you want to keep, you can keep. If you don't want, you can ignore it. That is not a mandatory field. Okay, so comments, what I can mention there? Okay, ఏం మెన్షన్ చేయొచ్చు అంటే, yes, you can mention the things like this is the test plan, this is the test plan. Okay, so prepared for version 1.1. So what is this version 1.1? Okay, so what is this version 1.1 అని మీరు అడిగితే, actually in IT industry, whenever the people they are building the software or the application and all, so there will be a unique version for each and every build. Okay, so let us assume we are using WhatsApp application, Facebook applications, okay, Twitter, Instagram, okay, Telegram, we are using these many applications, right? See, whenever the new update comes, you a notification will be populated in your mobile by saying that there is a new version is available. Okay, what you will do, you can click on that one and you can install it, either it is Android OS or anything, any OS related to your mobiles and all. Okay, for each and every application there will be a unique version. If you want, you can check it out. So from today onwards, okay, whenever you are installing any software in your mobile, so check it. Okay, for each and every application there will be a version will be there. Like the similar way here, whenever you are working on real time, okay, in real time, so whatever the application it may be, whatever the build it may be, so there will be a version number. Okay, so that version number we can include over here. So why? Because we need to identify, okay, so this test plan belongs to what, which build. Okay, so by seeing this comment you can identify, okay, this is the test plan prepared, I have prepared for version 1.1. Or else simply what you can do, in the test plan name itself you can include Facebook underscore capital V 1.1. Here also you can include, and you can remove this comment from here. Okay, so you can remove this comment from here. So that is also one of the idea. Okay, here I did some changes in the test plan. How I can populate this in left side? Simply go to this section. Okay, it's your test plan Facebook, right click on it, that's all. See, so the name has been populated over here. Okay, so this is how you can use name and comment section. If you want to write the meaningful thing as a comment, you can write over there, or else you can ignore it, no problem. Yeah, so coming to next thing, next one, under the comments you can see user defined variable. Okay, so whenever we want to define any variables and all, yes, you can define that variable under the user defined variable. So generally, so this user defined variable can be used for the parameterization purpose. Okay, so coming sessions I will tell you how we can do the parameterization in the JMeter. So there I will explain you how we can use the user defined variable. Okay, so ఇప్పుడు చెప్తే కూడా మీకు అర్థం కాదు, so therefore that's why I am skipping it. And whenever I am talking about the parameterization concept, here I will tell you how you can use the user defined variable. Okay, where you can use, how you can use in real time. So those I will talk about there. Okay, so as of now you can ignore this one. Okay, so in some scenarios we need to create the user defined variables, okay, by the user. Why we are calling that as a user defined variable? So we are defining some variable as a global variable. Those global variables and all we can declare under the user defined variables here. Okay, so that and all, so coming sessions you can understand. Okay, as of now I am ignoring it. Okay,
Yeah, somebody unmuted. Is there any doubt? See, please go on mute. Okay, sure. That is one request from my end. Okay, whenever you are having the like doubt and all, so you can put on a paper, or else you can unmute and you can ask me. Okay, or at the end of the session also you can ask me, no problem. Yeah. So under the user defined variable, here you can see three sections. Run thread groups consecutively. Okay, run tear down thread groups after shutdown of main thread. Functional test mode. Here you can see three features you can see, or three properties you can see. Before I want to jumping onto this these three properties, I want to explain what is the thread group. Why? Because here you can see first property, run thread groups consecutively will be there. Okay, without knowing the thread group, I cannot explain this thing. So therefore, I am jumping onto the thread group. Okay, so now how to add the thread group, and what is the use of the thread group? How many types of thread groups will be there? So these many number of topics will be there. Okay, on this thread group. Let me right click on the test plan. Okay, just now I said whatever the element you want to add in the JMeter. Okay, so you need to right click on the test plan, and then only you can add the elements and all. Okay, now I want to add the thread group. Here I cannot right click. See, నా కర్సర్ ఇక్కడ ఉంది. Here I am right clicking. I am not getting any right click and all. See, I am pressing continuously. I am not getting anything. You go to here on the test plan, right click on it. You can see here. Okay, so next come to add. Okay, here you can see threads. Now I am going to explain these threads. Okay, what is these threads? Okay, see, from the beginning onwards, from the day one onwards, I am telling we are the performance tester. We can generate one user, we can generate 10 user, we can generate any number of users like that. Okay, how you can generate? Using the threads only, we can generate any number of users from our system or from this tool. Okay, so this is very very important. Okay, so thread group is very very important. Be careful. Okay, listen what I am saying exactly. Okay, so threads, what is threads? Okay, so thread is nothing but user. So here we are creating the virtual users with the help of threads in the JMeter. Okay, why we are calling the user as a virtual user? Why not physical user? Okay, physical user means me, I am a physical user, you are a physical user. Okay, so like that the people whoever are existing now, okay, in the call I can call, we all are the physical users. Whatever the actions you are performing in the browser, see, I am going to launch the Facebook. Okay, so just I am entering like facebook.com. Okay, facebook.com, and I am going to click on the enter. Okay, see, I am doing some actions over here in the browser. I am a physical user. Whatever the actions are doing by the physical user, you can record those actions. Okay, you can record those actions, and you can generate the any number of users. So those users are not the physical users, those are the virtual users. Okay, physically we are not creating any user. So using JMeter only, what we are doing, so we are doing like, so virtual users we are creating. Okay, so we are creating the virtual users. So virtual users, what he will do? Okay, so virtual user, what he will do? So whatever the action the people are doing, or the physical user he is doing or she is doing, so the same actions can be performed by the virtual user. Okay, so JMeter, what it will do, it will generate the virtual users. How you can generate the virtual user? Using the thread group, you can generate the virtual user. Right click on the test plan, mouse over onto the add. Here you can see threads. Okay, here you can see the threads. Okay, so using these threads, you can use any thread group. So these many types of threads we do have. Okay, thread group, Laravel thread group, concurrency, ultimate, setup, tear down. So these many thread groups we do have in the JMeter. Okay, so you can use any thread, you can use any thread group, and you can generate any number of users based on your requirement. Okay, so that is the story behind of the threads. So thread is nothing but, thread is user, that user is also nothing but the virtual user. Okay, so here in the JMeter, so threads is an JMeter element.
So using this element, what we can do, we can generate the virtual user and we can configure the virtual users. Okay, we can define the time. Okay, what is this time ante మీరు ఎంతసేపు రన్ చేయాలి, హౌ మచ్ టైమ్ యూ నీడ్ టు రన్ యువర్ టెస్ట్, either 10 minutes or 5 minutes, 1 hour, 2 hour. So these properties and all we can declare in the thread group. Okay, so we can declare in the threads. Okay, now I am going with this thread group. Okay, just click on the thread group, that's all. The thread group will be added over here. See, right click on this. Okay, how you can add the thread group, let me explain one more time. Okay, so let me check my battery quickly. Okay, 1 hour. Okay, fine. So right click on the test plan, mouse over onto the add. Here you can see first element threads. Okay, so in the threads you can see these many sub elements. Okay, to generate the thread, to generate the user's load, you can use any thread over here. So right click on this thread group, that's all. Okay, thread group is added over here. Now we are going to discuss about this thread group. Okay, see, name, yes, you can rename it. Okay, so thread group name, you can rename it. Proper naming convention we need to follow in the real time. If not, the people they caught you. Okay, they will catch you. Okay, why ante, so you are putting 4 years and you are going to your office, right? So therefore you should know the maximum things you should know. At least you don't know how to give the proper naming convention means, then they will catch you by saying that this is the he or she is like fake guy. So like that they will catch you. Okay, so better, so you should rename this. How you can rename this? Okay, so let us assume, so you are working on Flipkart application. Okay, so you are working on Flipkart application. So in this application you can see many modules will be there. Okay, top offers one module, grocery one module, mobile one module. Okay, so fashion is one module, electronics one module, home one module, applications one module. So like that we do have many modules over here. Okay, let us assume you are working on grocery module. Then how, what you can do, go to your JMeter, so thread group. Okay, thread, here remove the space and keep hyphen underscore. Okay, thread underscore group underscore. Okay, here you can give, so like grocery, GROCESSORY. Okay, let us assume you are working on mobile, so remove this grocery and keep like mobile. Okay, so this is how you can rename to that particular thread group. Okay, so anything on whatever you are working, let us assume you are working on the fashion, you can give thread group underscore fashion. Let us assume you are working on electronics, so you can give like thread group underscore electronics. So like that, on which module you are working in real time, so based on that, okay, you can rename to your thread group. Okay, so yeah, so I have given the thread group underscore mobile. See, here the name is not populated. Okay, thread group lo meer chuste in the left side you can see the name is not populated over there. Okay, so name is not populated. So how you can populate that one? So just right click on it, that's all. See, whenever you have been right clicked on it, you can see the name is populated over here, thread group. Okay, underscore mobile. Okay, so next one, comments. If you want to write any meaningful thing as a comment, yes, you can write over there, or else you can ignore it. So there is no issue with that. Okay, so let us assume like I am working on no, I am working on the, so yeah, so thread is related to, okay, you can write like a mobile module. Okay, so you can write like this. Okay, this is not required, just I am giving, that's all, as an example. If you want to write like this, or else you can ignore this, no problem. Why? Because in the thread group name itself you have given the mobile here. So therefore the people they can understand by seeing this name itself. Okay, so this is the test plan. Okay, Facebook application. Okay, in the Facebook application he prepared the script for the mobile module. So by seeing the name itself, the people they can understand. So that's why we are following proper naming convention to the each and every JMeter element. Okay, next. As of now, you ignore this one, action to be after a sample error. First I will go with the thread properties, then I will come to action to be taken after a sample error. Tarvata vastanu. Okay, so coming to thread properties, here you can see number of threads. By default it is showing like 1. So what it means, whatever the number you are putting over here, the same number of threads can be generated by your JMeter. Okay, so just I have given as a 1 here. So therefore number of threads, one user can be generated.
by using your tool. I'm putting 10 over here. So what it mean? So 10 number of users can be generated by your JMeter. Okay, I am keeping 100 over here. So what it mean? So I am generating 100 users. 100 threads I am generating. Thread is nothing but user. Okay, user is nothing but virtual user. You can call anything in the performance testing. Okay, you can call user as a thread. You can call user as a what I call virtual user as well. Okay, so being a performance tester, we need to test our application with either 1 user or 10 user, 100 user, 1 lakh user. So based on our client requirement, we can go for the testing and we can generate that many number of users load on the application. Okay, so మనకి ఎలా ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ అప్లై ద లోడ్. Okay, so whatever the number you are putting over here as a number of threads, that many number of users can be generated and that much load will be applied on the application. Now I am keeping 66. So what it mean? So 66 users can be generated and the load will be applied on the same load will be applied on the application. Okay, so this is how you can configure your number of threads in the JMeter. Okay, so next, ramp up period. Okay, so let me explain you about the ramp up period, how we can take the ramp up, how we can calculate the ramp up and all. Okay, so first I will tell you what is ramp up, then I will give you the calculation how you can calculate the ramp up and all. Okay, see, ramp up. Okay, so ramp up ante increasing. Okay, so here you can see 66 users I am going to apply on the application. Okay, so how much fast you want to increase the load on the application? Okay, how much fast? So that fast can be declared by here as a ramp up. So ramp up is nothing but gradually increasing the load on the application is called ramp up. Okay, simple ga cheptanu. Okay, so I'll talk some generic today. Okay, so let us assume 60 kg rice bag. Okay, so 66 kg rice bag ఉండేది నీ దగ్గర ఉందండి. ఓకే, సో మల్టిపుల్ ప్యాకెట్స్ విల్ బి దేర్. అజ్యూమ్ లేదంటే సింగిల్ ప్యాకెట్ తీసుకోండి. ఓకే, సో వీఆర్ టేకింగ్ 66 kg సింగిల్ బస్తా, సింగిల్ బ్యాగ్ వీఆర్ టేకింగ్ రైస్ బ్యాగ్. Okay, I am keeping that on your head. Okay, you can hold or you cannot hold. I am not sure about it. So why? Because suddenly I am applying 66 kg rice bag on your head. I am putting 66 kg rice bag on your head. Okay, so there might be a chance to handle or do not handle. Okay, so therefore I don't want to apply that 66 kg suddenly on your head. So first I will keep 10 kg, then I will keep 10 kg, then I will keep 10 kg. Like that gradually I can increase the load on your head. So at that moment, so the load is slowly increasing on your head. So therefore you can stabilize at that moment. ఓకే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు నిలబడి ఉంటారండి, సడన్గా 66 kg బ్యాగ్ మేము నెత్తన పెట్టాను అనుకోండి, ఏమవుతారు మీరు ఊగుతారు. చూడండి, అబ్జర్వ్ చేశారు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా మనిషిని? ఓకే, సడన్గా లోడ్ పెట్టంగానే ఏమవుతుంది, మనిషి ఊగడం స్టార్ట్ అవుతాడు. సో హీ ఈజ్ నాట్ స్టెబిలైజ్డ్ అట్ దట్ మూమెంట్. Okay, so the man, that particular person is not stabilized at that particular moment. Why? Because suddenly the load is applied on his head, so therefore he is not able to stabilize at that moment. Okay, like the similar way your application, okay, your application is also do not stabilize if you applied the total load suddenly at the same time. So therefore what you can do, slowly you can increase the load on the application. Okay, I'll give one more example over here. See, మనకి జ్వరం వచ్చి ఉంటుందో లేకపోతే ఏమైనా వస్తుంది. ఓకే, వీల్ గో టు ద హాస్పిటల్. ఓకే, సో ద పీపుల్ వాట్ దే విల్ డూ, ఓకే, సో దే విల్ గివ్ సంథింగ్ ఇంజెక్షన్ అండ్ ఆల్ ఆర్ సెలైన్ దే విల్ పుట్. ఒకేసారి పొడిచేస్తున్నారా మొత్తం? ఓకే, సో సెలైన్ అంటున్నారు, సెలైన్ బాటిల్ ఒకేసారి వేసేస్తారా మీకు? స్లోలీ దే విల్ ఇంజెక్ట్, ఓకే, దట్ లోడ్ దట్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ టు యువర్ బాడీ. వై? ఎందుకు మొత్తం ఒకేసారి వేసేయచ్చు కదా, ఏమవుతుంది? Your heart cannot stabilize at that moment. Okay, why? Because the external fluid whatever you are injecting into your body, okay, at that moment your heart cannot stabilize. So what happens? There might be a chance to failure. Okay, there might be a chance to failure your heart. Okay, so మీరు జ్వరానికి ఎక్స్పైర్డ్ అయిపోతారు. సో therefore what they will do, okay, simply they will start injecting the load or injecting the fluid slowly to your blood. Okay, slowly they will pump that particular liquid to your nerves. Okay, అలాగే మీకు ఇంజెక్షన్ వేసేటప్పుడు కూడా వాట్ దే విల్ డూ,
ఓకే, సింపులే కదా, సింగిల్ బైట్ అనుకుందాం, ఒక 10 ml అనుకుందాం. ఓకే, వై దే ఆర్ ఇంజెక్టింగ్ దట్ ఫ్లూయిడ్ వెరీ స్లోలీ? ఓకే, ఎందుకు టకాని ప్రెస్ చేయరు? ఓకే, వై దే ఆర్ ఇంజెక్టింగ్ వెరీ స్లోలీ? ఓకే, నొప్పి వేస్తుందని కాదు, ప్రజెంట్ నొప్పి ఎందుకు వేస్తుంది, నొప్పి వేయదు. ఓకే, టకాని ఫ్లూయిడ్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, నర్వ్స్ దేర్ మైట్ బి ఏ ఛాన్స్ టు క్లాట్. ఓకే, బ్లాక్ అయిపోయేదానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, బ్లాస్ట్ అవుతాయి ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, సో దేర్ ఆర్ లైక్ మెనీ పాసిబుల్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. సో వై దే ఆర్ ఇంజెక్టింగ్ దట్ ఫ్లూయిడ్, ఓకే, ఇంటూ యువర్ నర్వ్స్ వెరీ స్లోలీ? సో దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాపర్ రీజన్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో బ్లడ్లో మిక్స్ అవ్వాలి. సో స్లోగా ఎక్కడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ ద ఫ్లూయిడ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్టర్నల్లీ, so that will be merged in your fluid, okay, in your blood. Like the similar way here, if I talk about our application and all, suddenly we cannot apply the load, how much load it may be. Suddenly we don't want to apply that much of users load on the application. Why? Because there might be a chance to failures. Okay, so the application cannot be stabilized at that moment. So therefore what we need to do, so we need to increase the load on the application slowly. Okay, so gradually we need to increase the load on the application, like 3 user, 4 user, 10 user, 15 user, 20 user, 30 user, 40 user, 50 user, like that. We need to step by step, we need to increase the load on the application. Okay, so that is called ramp up. Okay, what is the definition of the ramp up? The people, they will ask you in the interview, very important. Okay, this is ramp up is very important. That's why I have given this many number of, okay, examples to you. So what is ramp up? The people, they will ask you in the interview, straightforward question. Gradually increasing the load on the application is called ramp up. Okay, gradually increasing the load on the application, or gradually increasing the users on the application, we can call as a ramp up. Here you can see ramp up period. Period is nothing but time. Okay, so how much time you are taking to complete the ramp up? ర్యాంపప్ మీరు చేయాలంటున్నారు, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ద టోటల్ యూజర్స్. నేను ఏమంటున్నాను, స్టెప్ బై స్టెప్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద లోడ్, లైక్ దట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్, like 5 user, 10 user, 15 user, 20 user, 30 user, like that. Okay, step by step you are increasing the load. Okay, how much time you can take to complete the total users? Okay, మొత్తం 66 users ని కంప్లీట్ చేయాలంటే how much time you can take? So that time we will call as a ramp up period. Okay, so technically you should be strong. Okay, that means you need to by heart your definitions and all. What is ramp up? Gradually increasing the load on the application is called ramp up. How much time it is taking to complete the ramp up? So that time we will call as a ramp up period. Simply whatever the known language will be there, you can express these things, okay, in your own way. By heart చేసి చెప్పాలి అని ఏం లేదు. Okay, gradually increasing the load on the application is called ramp up. How much time it is taking to complete the ramp up is called ramp up period. Okay, you can form in your own way. So how you can calculate the ramp up? Okay, number of threads, you know, the client will provide, right? So as part of requirement gathering, we can gather how many number of users we need to generate on the load, we need to generate on the application. Okay, so like 100 or 2000 or 10,000 so whatever the number of threads, that will be given by your client as part of requirement gathering. But who will give this ramp up? So no one give the ramp up to you. Okay, so no one give the ramp up period to you. Being a performance tester, so we have to calculate the ramp up period. Okay, so we only calculate the ramp up period. So how you can decide this ramp up period? Okay, so let me explain that. Okay, how you can, yeah, so how you can calculate the ramp up? Now that is the next question. Okay, ramp up period. There is a standard formula for this. Okay, there is a standard formula for this, how you can calculate ramp up spell. Okay, so ramp up, okay, period, how you can calculate. Generally, so standard industry standard calculation is 30% of the total load which you are applying on the application. Okay, so this is the standard formula. Okay, what it mean? Okay, ramp up period equal to 30% of total load. Okay, so now let me go to our J meter. Okay, so this is not the J meter which we are using, this is the J meter we are using. Here I have given 66 users. Okay, let me go with one big number so that you can understand. Okay, number of threads I have taken as 100 over here. So we are going to generate 100 users load. So this is the total load now, 100. Okay,
So now total load is 100. Go to your notepad and mention over here. Okay, total load we are applying on the application is 100 users. Okay, 100 users. Now, so we need to calculate the ramp up. Okay, so ramp up, we need to calculate ramp up period. Okay, so ramp up period equal to, what is the formula? Why I am missing every time P over here? So ramp up period. Okay, so you know the formula is, this is the formula, 30% of the total load. Okay, so you know 30% means, any idea from anybody what is 30%? 30%. 30 by 100. Yes, absolutely correct. So 30 by 100. So if you calculate 30 by 100, how much you can get? 0.3, right? So we can get 0.3. If you want me to use the calculator, I can use it. Okay, so yeah, so we are doing like 30. Okay, so divided by 100, 30% we are calculating. Okay, 30 by 100, what it, okay, how much you got? 0.3. Okay, so 0.3 into, okay, so what is the total load? So let me mention like total load over here. Okay, total load AL. So yeah, so equal to, so 0.3 into, so what is the total load here? In our case we have considered 100 as a total load, so therefore, so 100, so 0.3 into 100, how much we can get? 30, right? 30. Yeah. Anybody is having any doubt on this 30, how we can get the 30 and all? I can use the calculator, I can show you. Sir, 30 seconds, sir? Yes, 30 seconds. Yeah, Okay. 30 seconds. Okay. Yeah, this is how you can calculate the ramp up. This is the industry standard calculation, how we can follow and how we can calculate the ramp up period. You can, somebody you can give any number so that I can calculate the ramp up period and I will show you. 100 is the very smaller number and easily we can calculate, right? So you can give any number so that I can follow and I can calculate the ramp up period for you. Any number from anybody, yes, you can give. So we'll consider the example number 2 and we can calculate the ramp up period. Total, okay, so load ఎంత అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం? You can give any number. 849. 849. Iqbal, right? No, Iqbal or Aftab. Yes. 829 after Yes. 829 only, right? Correct, right? Yes. Yeah, okay, fine. Okay, ramp up period we are going to calculate. Madhu garu, Please go on mute. Ramp up period we are going to calculate. We know the standard formula is, this is the standard formula, 30% of the total load. Please go on mute. 30% of మధు గారు, yeah. ఇది ఇక్కడ మీరు చెప్పిన సెకండ్సా లేకుంటే యూజర్స్? అది యూజర్స్ కదండి. ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ అండి ఇది. ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ అంటే ఏమంటాం? ఈ పీరియడ్ అంటాం. ఈ పీరియడ్ అంటే ఏంటి? డ్యూరేషన్. ఓకే, 30% ఆఫ్ అంటున్నాం కదా అక్కడ. అవును, 30% ఆఫ్ లోడ్ అంటే మనము యూజర్స్ని 100 తీసుకున్నాము. ఎంతమందిని ఎంతమందిని ఇక్కడ ర్యాంప్ అప్ చేయాలి అని అంటే 30% ఆఫ్ లోడ్ ని ర్యాంప్ అప్ చేయమనా, లేకుంటే 30 సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ 30 సెకండ్స్ లో ఈ 100 మంది కంప్లీట్ అవ్వాలి అని దీని అర్థం. ఓకే, ఇది టైం. 30 సెకండ్స్ అనేది టైము. ఈ టైం లోపల ఇంతమందిని మనము ర్యాంప్ అప్ చేస్తాము అని అర్థం. 30 సెకండ్లకి 100 మంది ర్యాంప్ అప్ అవ్వాలి, 100 యూజర్స్ ర్యాంప్ అప్ అవ్వాలి అని అర్థం. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన విధంగా 30 సెకండ్స్ అనేది స్టాండర్డ్ అన్నారు. నెక్స్ట్ మనం ఏమైనా 20 ఇవ్వచ్చా, 10 ఇవ్వచ్చా? 30 సెకండ్స్ స్టాండర్డ్ కాదండి, 30% అనేది స్టాండర్డ్. ఈ 30 seconds it may vary. I will show you. Okay. No. Not like that. What I want to say is, whatever you said, 30% only. That is a fixed one. You said that is standard. Yes. This is the industry standard one. You can use this 30% as a ramp up. We can reduce it or not. That's what I am going to ask it. Let me tell you, sir. Okay. I have not completed that one.
Okay, no, no, not like that. I have a doubt on this. What is we are thinking about Sure, the sure. Just users. yeah. So this is So time only, not users. I'll give you just within 10 minutes. You can get the full clarity on this. Okay. okay, Yeah. So just be patient and you can get the clarity about that. Yeah. So 30% of the total load we are taking. So here 30%. This is the standard one. Okay. This is the standard one. So you can see like 0.3 into. So how much total load you are applying over here? 829 is in our case 829 is the load. So 829. Okay. So take the calculator and calculate 829 into so 829 into 0.3. Okay. So 0.3. You can get 248.7. So 248.7, right? So let me mention over here 248.7. This is seconds. Okay, but whenever you are mentioning this time in points and all, don't mention like this in the thread group. Okay, so thread group here you can go here in the manam calculate just for 100 you have received 30. Simply you can mention 30 over here. In our case, we are generating 829 users. Now the ramp up we have been calculated, and the ramp up is like how much? 248.7, right? So here don't mention like 248.7 like that. You can mention either 248 or 249. Okay, that is enough. Don't give like 0.7, 0.6 like that. Okay, so points and all. Okay, that is not entertainable. Okay, that is not recommended to use in the JMeter and all. Okay, simply you can mention one number, that's all. Okay, so this is how you can calculate the ramp up. Okay, for any number, so you can calculate, you can follow the same thing and you can calculate like this ramp up. But whatever the thing asked by Imtiaz sir and all. Okay, so yes, here this is not the user, don't be confused again. Okay, what we are doing here, okay, we are calculating the ramp up period. So ramp up period is nothing but that should be in seconds. Okay, seconds లో ఉంటుంది అంటే okay, that is time money, that is not users. So users is nothing but the number. Okay, a number count అది. Okay, so total number of users here we have taken 100 users and using that we have been calculated ramp up period. Okay, so standard formula is this is the standard formula. Using that we have been calculated and we got 30 over here, and you can see now 248.7 we got. Okay, this number it may vary, ramp up period number it may vary, but the formula it do not change. This is the standard one. And coming to one more thing, okay, one more thing, your application is working very fast. Okay, your application is working very fastly. Okay, so then what you can do, you can increase the ramp up. Okay, you can increase the ramp up, you can take any number. Okay, so let me give one simple example over here. Okay, see 150 కేజీలు మనిషి ఉన్నాడు. ఓకే, 150 కేజీలు కేజీలు ఉండే మనిషిని ఏమంటాం మనం, ఒక 5 కేజీ బస్తా ఎత్తమంటాం. వాడు ఏం చేస్తాడు, సింపుల్గా ఎత్తాడు, పడేస్తాడు. 20 కేజీలు ఎత్తమంటాం, ఎత్తేస్తాడు. ఎందుకంటే వాడి వెయిట్ 150 కేజీలు ఉంది. హీ కెన్ హ్యాండిల్ వెరీ ఈజీలీ దట్ మచ్ లోడ్. 100 కేజీలు ఎత్తమంటే కూడా ఈజీలీ హీ కెన్ లిఫ్ట్ అండ్ హీ కెన్ త్రో అవే. వై? బికాస్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ద క్యాపబిలిటీ. Okay, then this ramp up and all not required to him. Whenever your application is working very fastly, okay, then particularly you no need to calculate the ramp up and all. Simply you can give like 10 seconds as well. So within this 10 seconds, so you can ramp up. Okay, you can apply 829 users as well. But whenever your application is working fine, whenever your application is stabilized at that moment, okay, so whenever your application is working very fine at that moment, you can decrease the ramp up. Ramp up ni meer em cheyachchu, you can decrease the ramp up. Okay, so whenever your application is not working very poor condition, so then you can increase the ramp up. That is as your wish. How your application is working, first we need to determine that one. Okay, first follow the standard thing. Okay, whatever the standard we have been calculated, we have been discussed so far, this 30% of the total load and all, we need to follow the standard one. Okay, and we need to check it out how our application is working. ఎలా తెలుస్తుంది, how I will come to know whether ramp up period is working fine or not అని, కరెక్ట్గా ఉంది లేదు అని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, so during that ramp up period we need to identify is there any errors are coming or not.
Okay, you are getting the errors during that ramp up period means yes, your application is not stabilizing. Okay, your application is having some issues during ramping up the users. Okay, so if you are not getting any errors and all, okay, whenever the users are increasing on the application, you are not getting any errors and all, I can say like yes, your application is stabilized. Okay, your application is working properly. At the time, what you can do, you can decrease the ramp up period. 30 seconds పెట్టాను, I have not seen any errors and all. What you can do, you can decrease the ramp up to 25 and you can check. Okay, you can decrease the ramp up again 25 to 20 and you can check. So like that you can decrease the ramp up as well. This is not a standard one. Okay, ఇట్లనే ఫాలో అవ్వాలా ఇంకేది ఫాలో అవ్వద్దు అని రూల్ ఏం లేదు. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్, బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అప్లికేషన్ బిహేవియర్, okay, based on your application stability, yes, you can increase the ramp up or you can decrease the ramp up as well. But okay, in the interview the people they will ask you how you can calculate the ramp up. Okay, this is a story you need to explain. Okay, being a performance tester, no one give the ramp up period for us. Being a performance tester, we should calculate ourselves. Okay, how we can calculate the ramp up and what adigite, yes, generally we will follow this formula. 30% of the total load we can take and we can calculate, and whatever the number we got, so that many seconds we need to give and we need to consider that as a ramp up period. Here in our case we got 30 seconds, we can consider this 30 seconds as a ramp up. Okay, so then I will keep 30 seconds as a ramp up and I will check it. I will check my stability of the application. If the application is stabilized, so then there is no issue and all. If not, okay, if not means we are getting errors and all, at that moment what you can do, you can stop the test and you can increase the ramp up period. 30 nunchi you can increase to 40 and again run one more test. Like that we can increase the time whenever you are seeing the errors and all. You are not seeing the errors and all, okay, not at all you are seeing the errors and all. At the time what you can do, you can decrease the ramp up and you can check it out whether your application is able to handle that many users or not. ఓకే, ఆ షార్టర్ డ్యూరేషన్లో మనం ఇంక్రీజ్ చేసేటప్పుడు హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుందా లేదా, దీస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, బట్ ఫాలో ద స్టాండర్డ్ వన్, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. నో బడీ విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ how you can check the ramp up and all. That is not required. Okay, just I am explaining to you. Okay, just I am transferring the knowledge to you. Okay, so ramp up period, it is not a big issue in performance testing. Okay, you can give any, you can follow this particular formula and calculate and put the same thing over that as a, I mean, ramp up period. Okay, and you can consider the time as a ramp up period. Okay, that is more than enough. Why? Because going forward you will come to know. ఒక 10 సెకండ్ల టైంలో మనం ప్రపంచం అంతా ఏమి దాన్ని ఏమంటారు, ఒక రేంజ్లో చేంజెస్ ఏమి జరగవు అప్లికేషన్లో. సో దేర్ ఫోర్ వీ కెన్ ఇగ్నోర్ ద ర్యాంప్ అప్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. బట్ స్టాండర్డ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు ఫాలో అండ్ స్టాండర్డ్ ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ యూ షుడ్ గివ్ ఇన్ ద థ్రెడ్ రో. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో దట్స్ వై ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్ మచ్ బిగ్గర్ స్టోరీ టు యూ. Okay, so in the interview the people they will ask you what is ramp up. Okay, what is ramp up period, how you can calculate the ramp up period. So like that they will ask you that you should aware those things. Okay, ramp up is nothing but gradually increasing the load on the application, we will call as a ramp up. Okay, so what is ramp up period ante gradually, I mean how much load, how much time you are taking, okay, to complete the ramp up. So that is called ramp up period in seconds. Always we should enter the ramp up time in seconds only. Here you can see in the brackets seconds. Okay, so don't enter like 10 in pakkana 10 seconds and write. The people some may write like this 10 seconds. Okay, like that. So don't write like that. Okay, whatever the number will be, that number you need to enter over here, that's all. Don't enter seconds, don't enter like minute, okay, millisecond, like that. Don't write over here like this milliseconds. Okay, don't write like that, just enter the number, that is more than enough. Okay, so in our case, yeah, so whatever you have users, we are assumed that when, and we have been calculated like 30% of the total load, right? So 100 users ante ramp up 30 అని ఎందుకు వస్తుందంటే, so 0.3 into 100 we are putting, so therefore we can get 30. So like that you can calculate and you can put over here. Okay, so next one you can see here loop count. So what is this loop count, why we need? So anybody, any doubts from your end regarding this ramp up period from anybody still? Hello.
Hello, sir. Yeah, Aftab. Yeah, that regarding that you told no in I told one example Yeah, 829 829 users. something. Yeah. Ah, for that many users, it should be completed in 250 seconds. Yeah. Like, right? It Yeah. is Yes, yes. what I was thinking is like before, Mm. after 250 seconds, another user, one user will be added. Like that, I was thinking. Ramp up period, I was thinking like that. No. So Yeah. So whatever the load you have been defined over here, so that that is will be 829 users. okay. 829 users can be, ramp up will be completed. So within this time, Okay, 248.7. okay. So if you For want to calculate for each and every second how many users can be ramped up means, go to uh, calculator and what you can do. Okay, so 829, that is the total users load you are applying divided yes, by ramp up. How much time you are giving here? 240. 240, Let's assume 249. Okay, 249. so 249. So Oh, just click on this equal to. You can see here 3.32 for each and every second. More than three users can be ramped up. okay. Okay, for each and every second, three users can be ramped up. Okay. Okay, Like so that. Okay. if you calculate 3.33 into Mm-hmm. engineering we are doing now, 3.33 into how much, this 248, right? 249. Yes, You multiply 249. with 249, you can get the total users load. See, 829. 829. Yes, 829. yes. Yeah, just this is called reverse engineering. Okay. So we are applying 829 users, right? So Yeah. per second we are calculated, how we have calculated total number of users by ramp up time. Yes. So 829 by 249. What we got? We got something, a 3 point something, right? Yeah, So for 3.29. each and every second, three users can be ramped up. Yeah. 1 second, three users, second user six, third user, Mm, okay, third second ki nine, like that the users count will be increased. increased. Okay. Yeah, yeah. Got it. And whenever 249 seconds got completed, no, at the time you can see the users load on your application is 829. Okay. Got it, Aftab? Is there any Yeah. doubt? No, sir. Okay, fine. Still anything from your end? సార్ చిన్న డౌట్ సార్. Yeah. సార్ ఇది మనకు విర్చువల్ యూజర్స్ క్లైమ్ తీస్తారు సార్ అంటే ఇంతమంది ఉన్నారని. ఎస్, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్లో గ్యాదర్ చేసుకుంటాం కదా. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. అంటే ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ కూడా ఇస్తారు సార్, ఇన్ని సెకండ్స్ చేయాలని. ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ ఇవ్వడు రాజేష్, అందుకే కదా ఫార్ములా చెప్పింది. ఓకే. పీరియడ్ వాడు ఇవ్వడు. వాడు ఇచ్చే నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎన్ని అవుతాయో దాన్ని బట్టి మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ర్యాంప్ అప్ అనేది నీకు క్లయింట్ ఇవ్వడు. బేసిక్గా మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు, అందుకు చెప్పాను నేను. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూలో ఏమడుగుతారంటే హూ విల్ గివ్ ద ర్యాంప్ అప్ టు యూ అని అడుగుతాడు. ఓకే, సో నో వన్ గివ్ ద ర్యాంప్ అప్ టు అస్, బీయింగ్ ఏ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ అని వాడికి చెప్పి ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి వాడికి. ఓకే. క్లియర్. యా రాజా, చెప్పండి సార్. మేము ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ 30% తీసుకున్నాం కదా సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము 100 మంది తీసుకుంటే 30% 30 నెంబర్ తీసుకోవాలి, 30 తీసుకోవాలి కదా సార్. 0.3 తీసుకున్నాం. రాజా, వాయిస్ కొంచెం బ్రేక్ అవుతుంది. 100 యూజర్స్ని తీసుకుంటున్నావు, చెప్పండి. తీసుకున్నాము 30 లోడ్ ఆఫ్ 30% అంటే 30 తీసుకోవాలి కదా సార్. 0.3 తీసుకున్నాం. 30% అంటే ఎంత రాజా మామూలుగా? నేనేమని చెప్పాను మీకు ఇక్కడ? 30% అంటే 30 సార్. ఇక్కడ మనం ఫార్ములా ఏంటి, మనకు ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ అంటే 30% ఆఫ్ టోటల్ లోడ్ అని. టోటల్ లోడ్లో 30% అని. 30% అంటే ఎంత చేస్తాం చెప్పి మనం 30/100 కదా వేయాలా. అవునవును సార్. 30/100 వేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? 0.3. 0.3ని మనం ఏం చేయాలా, టోటల్ లోడ్ ఏముంటుందో ఆ టోటల్ లోడ్తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే సార్. అప్పుడు 0.3 అలాగే ఉంటుంది. టోటల్ లోడ్ మనం ఎంత అనుకున్నాం? 100 అనుకున్నాం, కాబట్టి 100 వచ్చింది ఇక్కడికి. ఓకే సార్. కూడా చూడండి, 30% అన్నాం. 30% ఎంత? 0.3 ఇంటూ టోటల్ లోడ్ ఎంత? అఫ్తాబ్ చెప్పినట్టు 829. సో 829 ఇక్కడ వేసాం మనం. ఓకే సార్.
జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, అందుకే నేను వేరే నంబర్ ఇవ్వండి నాకు అని చెప్పి తీసుకునింది. ఓకే సార్. ఓకేనా, జనరల్లీ ఏమనుకుంటారంటే 30% అన్నాడు కాబట్టి ఇటు 30 వేసేసినాడు అనుకుంటారు. ఓకే, డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్ రాజా. ఓకే, యా యా, నైస్. ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీబడి యూ కెన్ ఆస్క్ అండ్ యూ కెన్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్. అది చిన్నది అవ్వచ్చు, పెద్దది అవ్వచ్చు, ఏదైనా డౌటే, మీరు ఏదైనా అడగండి. ఎస్, ఐఎమ్ హియర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, ఎందుకంటే రేపు పొద్దు నుంచి మీరు జాబ్ చేసుకోవాలి. మీరు డౌట్ అనుకొని అలాగే వదిలేశారనుకోండి, మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, ఏదైనా సరే ఎస్, ఐల్ అప్రిషియేట్ యువర్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కరేజ్ యూ అండ్ ఆల్. ఐ నో ఇట్ సిల్లీ, బట్ I don't tell like this is a silly and all. Okay, whatever you, okay, you can trigger your what I can say, your doubt. Okay, you shoot out your doubt, I'll explain, that's all. Okay, ఎవరు అనుకుంటారు, ఏమి అనుకోవద్దండి, మీకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్లో అడగండి. ఓకే, ఐ కెన్ ఆన్సర్ యూ. యా రాజా, ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యూ స్టిల్? నథింగ్ సార్, నథింగ్ సార్. ఓకే రాజా. హలో సార్. సార్ యా భాస్కర్. సార్ ఇప్పుడు క్లయింట్ మనకి 1000 మెంబర్స్తో లోడ్ టెస్ట్ చేయమని చెప్తారు కదా సార్, అవును. అది మనం ఎలా గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి సార్? 100 to 100 అలా పెట్టుకుంటా పోతాం సార్ యూజర్స్. గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ చేస్తాము అంటే మనం ఒకేసారి 1000 పెట్టాం కదా సార్. అదే భాస్కర్ చెప్పేది. మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ ఇస్తాం కదా. అవును సార్. సో ఇక్కడ చూస్తే ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ అని ఉందా, దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి. మీరు ఏమంటున్నారు, 1000 యూజర్స్ అన్నారు. 1000 యూజర్స్కి ర్యాంప్ అప్ క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాము, మన స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఫార్ములాలోకి వెళ్ళిపోండి. ఓకే, 1000 యూజర్స్ అన్నారు కదా మీరు, కింద మళ్ళీ క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. సో టోటల్ లోడ్ మీరు ఎంత ఇచ్చారు, టోటల్ లోడ్ 1000 ఇచ్చారు మీరు. టోటల్ లోడ్ ఈక్వల్ టు 1000. అంటే ఒకేసారి 1000 పెట్టాం కదా సార్ మనం. పెట్టేస్తావు నువ్వు, ఇక్కడ మారదు. నువ్వు అడిగేది ఇదే కదా, ఇక్కడ పెట్టాలా వద్దా అని. ఒకేసారి లోడ్ పెట్టాం కదా సార్, ఇట్లా 100 to 100 పెంచుకుంటే గ్రాడ్యువల్ వెళ్తామా, లేకుంటే అదే భాస్కర్ చెప్పేది. నువ్వు ఇక్కడ పెట్టేస్తావు నంబరు, నువ్వు ఇక్కడ ర్యాంప్ అప్ ఇచ్చేదాన్ని బట్టి నేను చూపిస్తాను. ఒక నిమిషం. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ గో విత్ 1000 ఎందుకంటే నా మిషన్ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. లెట్ మీ గో విత్ 100. లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, లెట్ మీ యాడ్ వన్ డమ్మీ రిక్వెస్ట్ సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. Adding some dummy request and all, don't be confused. Okay, so don't be confused. So I am running the test with 100 users. Okay, ramp up I have given 30 seconds. Okay, Madhu garu, I will explain small thing. That is, ఇక్కడ ఏం లేదండి, ఫస్ట్ మీరు 1000 యూజర్స్ అనుకుంటే కదా మీరు ర్యాంప్ అప్ చేసుకుంటున్నారు. 1000 యూజర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ర్యాంప్ అప్ వెళ్ళగలుగుతున్నారు. అక్కడ 0 పెడితే మీరు ర్యాంప్ అప్ చేయరు కదా, భాస్కర్ గారు చెప్తున్నాను. ఆయన అడిగింది వేరే అండి, మీకు అర్థం కాలేదు. 1000 యూజర్స్ ని ఒకేసారి వేస్తున్నాం కదా లోడు, అది కాదు ఆయన అడిగేది. Let me tell you, 100 యూజర్స్ అన్నారు కదా, స్టెప్ ఎట్లా పెరుగుతుంది చూపండి అన్నాడు. దట్ ఈస్ భాస్కర్, అదేనా మీరు అడిగింది? అదే సార్, ఒకేసారి లోడ్ మనం చేయకుండా ఒకేసారి హ్యాంగ్ అయితే కదా సార్, ఒకేసారి 1000 పెడితే నువ్వు ఒక మిషన్ లో నుంచి రన్ చేయలేవు, డిఫరెంట్ మిషన్స్ కావాలా. కాకపోతే నీకు ర్యాంప్ అప్ అనేది ఎలా అవుతుందో చూపిస్తా చూడు. సో ఓకే, అందరు రైట్ సైడ్ ఉంది కదా, రైట్ సైడ్ ఇక్కడ 0/0 ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకే, సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 100 యూజర్స్ అండ్ ర్యాంప్ అప్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ 30 seconds. ఈ 30 seconds వచ్చేసరికి వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ హియర్, సో దట్ నెంబర్ యూ కెన్ సీ లైక్ నంబర్ ఆఫ్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్. ఓకే, సో జస్ట్ ప్లీజ్ అందరు ఇక్కడ చూడండి అండి, 0/0 ఉంది కదా అక్కడ చూడండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, సో సీ ద యూజర్స్ కౌంట్, ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఆల్. Okay, see, it is not starting. Okay, see, users count is increasing. See, 10, 12, 13, 14, 15, 16 by 100 you can see 100 is the total number of users. Okay, how many users you are going to apply on the application, and here you can see the number is changing, 49, 50, 52 like that. So this is the active number of users. I said like gradually increasing the load. See how the load is increasing on the application. So this is the way. ఓకే, హౌ యూ కెన్ సీ. ఓకే, ద లోడ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది చూడండి. ఓకే, ఓకే, సో యు ఆర్ గెట్టింగ్ రైట్. సో ద లోడ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఓవర్ హియర్ విత్ ఇన్ ద సింగిల్ షాట్ యు ఆర్ నాట్ అప్లయింగ్. గ్రాడ్యువల్లీ ద లోడ్ ఈజ్
increasing like 1 user, 2 user, 3 user, 4 user, like that, the load will be increased at that moment. Okay, are you getting my point or not? ఓకే ఓకే అర్థమవుతుందా, అర్థం కాలేదా? కావాలంటే మళ్ళీ చూడండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ అండ్ see. Okay, the user load is increasing. See, ప్లే బటన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ కెన్ సీ దేర్ ద యూజర్ లోడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ 29, 30, 31, 41 లైక్ దట్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ ర్యాంప్ అప్ పీరియడ్ 30 seconds. ఓకే, ఇక్కడ 16 ప్లేస్లో 30 seconds ఎప్పుడు పడుతుందో అప్పుడు మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ 100 విల్ బీ దేర్ అట్ దట్ మూమెంట్. ఓకే, వై? బికాస్ విత్ ఇన్ దిస్ 30 ర్యాంప్ అప్ సెకండ్స్ 100 యూజర్ షుడ్ బి ఇన్ యాక్టివ్. చూడండి 30, 100 ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, 100 షుడ్ బి దేర్. Okay, so if you want, you also, I'll share the script with you. You can also trigger one round of test from your end in your mission. Okay, so this is how you can check. మీరు కావాలంటే వెయ్యి కూడా పెట్టచ్చు, బట్ మధు గారు హ్యాంగ్ అయిపోతుంది. చెప్పండి. అది ఇప్పుడు మీరు చేశారు కదా, అది 30 seconds అని టైము, అది జేమీటర్ కన్సిడర్ చేసుకున్న టైమా లేకుంటే జనరల్గా టైం అయినా? జేమీటర్ కన్సిడర్ చేసే టైం కాబట్టే కదండి మనం జేమీటర్లో పెట్టాం. ఇప్పుడు అలా అని కాదు, మామూలుగా మనం ఇప్పుడు సెల్లో. అవును, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నా మొబైల్లో కూడా టెస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 30 seconds పెట్టుకుంటాను అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇవి రెండు బోత్ ఇప్పుడు ఈక్వల్ అవుతాయా, లేకుంటే జేమీటర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఒకవేళ బాగుందని చెప్పి ముందే చేసేయచ్చు, 30 seconds వరకు టైం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని అనుకుంటుందా? జేమీటర్కి అంత కెపాసిటీ ఉండదండి. మీరు ఏది ఇస్తే అదే ఫాలో అవుతుంది, దానంతకు అదే డిసైడ్ చేయదు. జేమీటర్ ఇట్స్ లైక్ ఏ టూల్, నాట్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్. ఇప్పుడు మీరు కరెక్టే, ఇప్పుడు మీరు క్లిక్ చేశారు కదా 30 seconds అయిపోవాలని, 30 seconds కాకుండానే అది అయిపోయింది. లేదు, అది చూడండి అవుతుంది. ఓకే, సో బేసిక్గా 30 seconds అని మీరు ఇస్తే 30 seconds కరెక్ట్గా అయ్యేసరికి వస్తుంది. ఓకే, అవి డమ్మీ కదా. మీరు 30 seconds ర్యాంప్ అప్ పెడితే మీరు ఇక్కడ 30, ఇక్కడ 30, 48 దగ్గర 30 పడంగానే ఇక్కడ 100 అని వస్తుంది, 0 ప్లేస్లో 100 అని వస్తుంది. ఓకే, మీరు కావాలంటే నీట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్చువల్ మిషన్ కాబట్టి కొంచెం మీకు ఇటు అటు ఉండొచ్చు. మీ మిషన్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. నీట్గా చూడండి, టైము ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇంక్రీజింగ్ రెండు కొరిలేట్ చేసుకుంటా వస్తే ఇక్కడ 30 పడంగానే మీకు ఇక్కడ 100 కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఖచ్చితంగా పక్కాగా రావాలి. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనం ఇలా డిఫైన్ చేసి ర్యాంపప్ పీరియడ్ 30 అని, 30 secondsకి ఖచ్చితంగా 100 మంది ర్యాంపప్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. చూసారా? ఇప్పుడు కంపేర్ చేసినా కూడా చాలా అర్లీగా అయిపోయిందండి. లేదండి, మీరు వర్చువల్ మిషన్ కదా, మీరు మీ మిషన్లో కంప్లీట్ చేయండి. మీ మిషన్లో మీరు ఏమంటారు, కళ్ళు రెప్ప మూసి తెరిచే లోపలనే 3-4 seconds అయిపోతాయండి, తెలుసా? మీరు కళ్ళు మూసి ఆర్పే లోపలనే 4 seconds అయిపోయి ఉంటాయి. మీరు కావాలంటే మీ దాంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఇదే స్క్రిప్ట్ మీకు ఇస్తాను, మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి. మీ దాంట్లో రాకపోతే పక్కగా అబ్జర్వ్ చేసి తర్వాత చెప్పండి ఎందుకు రాలేదని నేను చూస్తా. అట్లని కాదు, ఇక్కడ మనం ఏం కాదు, మామూలుగా జేమీటర్ ఏమన్నా వాళ్ళ సపరేట్గా ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక అప్లికేషన్ మనం ఏదో ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని రన్ చేస్తున్నాం అది ఇక్కడ. సో అతను రన్ చేసేటప్పటికి టైము మనం ఇస్తున్నాం, 10 seconds అనేది. ఇవన్నీ జేమీటర్ ఒకవేళ పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేస్తే అర్లీగా ఏమైనా చూపించేస్తుందా 10 seconds కాకముందే అని డౌట్ ఒకటే, అంతేగాని కంపారిజన్ అనేది కాదు. కంపారిజన్ ఎందుకు చేశానంటే 10 seconds జేమీటర్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండేది అట్లా ఉండదండి. ఎప్పుడు మనం జేమీటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేయడంలా, మనం టెస్ట్ చేసేది అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ చేస్తాం జేమీటర్ యూజ్ చేసి. మనం జేమీటర్ని పర్ఫార్మెన్స్ చెక్ చేయడంలా. మీరు మిస్ జేమీటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కాదు, జేమీటర్ ఒకవేళ ఎఫెక్టివ్ టూల్ కాబట్టి 30 seconds కాకుండా చేసి చూపించేస్తుందా, ఎగ్జిక్యూట్ తొందరగా ఇస్తుందా మనకు అని అడుగుతున్నాం. 30 seconds మనం ఇచ్చాం, పర్లేదు, ఓకే, అది 30 seconds లోపల